Namaskar. The next point is types of chemical reactions. आपला पुढचा पॉइंट आहे रासायनिक अभिक्रियेचे प्रकार. Now what is meant by chemical reaction? A chemical reaction is a process in which some substances undergo bond breaking and are transformed into new substances by the formation of new bonds. रासायनिक अभिक्रिया म्हणजे एक अशी क्रिया आहे की ज्या क्रियेमध्ये काही पदार्थातील रासायनिक बंध तुटतात आणि त्या ठिकाणी नवीन रासायनिक बंध तयार होतात. त्यामुळं त्या पदार्थांचं रूपांतर नवीन पदार्थांमध्ये होतं. ती क्रिया म्हणजेच रासायनिक अभिक्रिया. नाऊ वी विल स्टडी और वी विल सी द टाइप्स ऑफ केमिकल रिॲक्शन. आता आपण रासायनिक अभिक्रियेचे प्रकार पाहणार आहोत. सो on the basis of nature and number of reactants and products, there are four types of chemical reactions. On the basis of nature and number of reactants and products, there are four types of chemical reactions. म्हणजेच अभिक्रियाकारकाचे आणि उत्पादिताचे स्वरूप, नेचर म्हणजे स्वरूप, आणि त्यांची संख्या, अभिक्रियाकारकाची आणि उत्पादितांची संख्या याच्यावर आधारित रासायनिक अभिक्रियेचे चार प्रकार आहेत. आता स्वरूप, नेचर का म्हणले? Because there are some chemical reaction in which always a precipitate is formed, or there are some chemical reactions which take place only in ionic compounds, and therefore on the basis of nature of reactants and products, अशा काही रासायनिक अभिक्रिया आहेत की ज्या रासायनिक अभिक्रियामध्ये सर्वसामान्यपणे अवक्षेप तयार होतच असतो. तर अशा काही रासायनिक अभिक्रिया आहेत की ज्या फक्त आयनिक संयुगामध्येच होतात. म्हणून अभिक्रियाकारकाचं आणि उत्पादिताचं स्वरूप याच्यावर आधारित हे प्रकार आहेत. देन नंबर ऑफ रिॲक्टंट्स अँड प्रॉडक्ट्स. नाव देर आर सम केमिकल रिॲक्शन्स इन विच देर इज ओनली वन रिॲक्टंट अँड टू ऑर मोर प्रॉडक्ट्स, और देर आर सम केमिकल रिॲक्शन्स इन विच there are two or more reactants and only one product, and therefore on the basis of number of reactants and products, hence on the basis of nature and number of reactants and products, there are four types of chemical reaction. अभिक्रियाकारकांचं आणि उत्पादितांचं स्वरूप आणि अभिक्रियाकारकांची आणि उत्पादितांची संख्या याच्यावर आधारित अभिक्रियेचे चार प्रकार आहेत. And these four types are: the first type is combination reaction. First type, combination reaction. Then second type, decomposition reaction. Third, displacement reaction. And fourth, double displacement reaction.
सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ रिॲक्शन्स. कॉम्बिनेशन रिॲक्शन म्हणजेच संयोग अभिक्रिया, डिकॉम्पोजिशन रिॲक्शन म्हणजेच अपघटन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन विस्थापन अभिक्रिया अँड डबल डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन म्हणजेच दुहेरी विस्थापन अभिक्रिया. तर असे हे 4 रासायनिक अभिक्रियेचे प्रकार आहेत. नाव फर्स्ट वी विल स्टडी कॉम्बिनेशन रिॲक्शन. त्यापैकी आपण आता पहिला प्रकार अभ्यासणार आहोत. So first type is combination reaction. संयोग अभिक्रिया. First type of chemical reaction is combination reaction, संयोग अभिक्रिया. Now first definition of combination reaction. A chemical reaction in which two or more reactants combine together to form a single product is called combination reaction. This is a definition. A chemical reaction in which 2 or more reactants combine together to form a single product is called combination reaction. म्हणजेच ज्या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये 2 किंवा 2पेक्षा अधिक अभिक्रियाकारकांचा संयोग होऊन एकच उत्पादित मिळते अशी रासायनिक अभिक्रिया म्हणजेच संयोग रासायनिक अभिक्रिया. ज्या रासायनिक अभिक्रियेत 2 किंवा 2पेक्षा अधिक अभिक्रियाकारकापासून एकच उत्पादित मिळतं ती अभिक्रिया म्हणजेच संयोग अभिक्रिया. इट्स कॅरेक्टरिस्टिक. The characteristic of combination reaction is there are 2 or more reactants and only one product. या रासायनिक अभिक्रियेचं वैशिष्ट्य, या रासायनिक अभिक्रियेत अभिक्रियाकारके 2 किंवा 2पेक्षा अधिक असतात तर उत्पादित एकच असतं. Now this chemical reaction generally can be written as A plus B plus C. There are 2 or more reactants and form a single product, that is D. A chemical reaction in which 2 or more reactants combine together to form a single product is called combination reaction. तर याप्रमाणे definition. Then examples of combination reaction. नंतर या रासायनिक अभिक्रियेचे संयोग अभिक्रियेची उदाहरणं. So first example is the reaction between ammonia gas and vapors of hydrochloric acid. When ammonia gas and vapors of hydrochloric acid react with each other, then a smoke of ammonium chloride is formed. When ammonia gas and vapors of hydrochloric acid react with each other, then ammonium chloride is formed in the form of vapor. अमोनिया वायू आणि हायड्रोक्लोरिक ॲसिडच्या वाफा
यांच्यात रासायनिक अभिक्रिया झाल्या असता अमोनियम क्लोराईडचा धूर म्हणजे स्थायी रूपातील अमोनियम क्लोराईड तयार होतो. नाव केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिॲक्शन. अमोनिया, फॉर्म्युला ऑफ अमोनिया इज NH3 अमोनिया in gaseous state react with hydrochloric acid in gaseous state to form ammonium chloride in solid state. So it is a chemical equation of reaction when ammonia gas react with hydrochloric acid to form ammonium chloride. Now this equation is balanced chemical equation because on the reactant side there is one nitrogen atom in ammonia. On the product side there is one nitrogen atom in ammonium chloride. Then on the reactant side there are four hydrogen atom, 3 in ammonia and 1 in HCl. There are 4 hydrogen atom on the reactant side, and on the product side also there are 4 hydrogen atoms. Then chlorine atom, there is 1 chlorine atom on reactant side, and on the product side is also 1 chlorine atom. Hence this chemical equation is balanced chemical equation. Now here we can see this reaction. आपण ही अभिक्रिया इथे पाहू शकतो, पाहणार आहोत. Now it is a ammonia solution. Then in the test tube hydrochloric acid is taken. It is a hot and concentrated hydrochloric acid. Then glass rod. When a glass rod dipped in ammonia solution is held on test tube containing hot and concentrated hydrochloric acid, then white smoke of ammonium chloride emanating from the tip of glass rod is observed. Emanating म्हणजे उत्सर्जित होणे. म्हणजे जर आपण या अमोनिया द्रावणामध्ये बुडवलेली काचकांडी या हायड्रोक्लोरिक ॲसिड असलेल्या टेस्ट ट्यूबच्या तोंडावर धरली तर या ठिकाणी अमोनिया वायू आणि हायड्रोक्लोरिक ॲसिडच्या वाफा यांच्यात रासायनिक अभिक्रिया होऊन आपल्या काचकांडीवरून पांढरा अमोनियम क्लोराईडचा धूर उत्सर्जित होताना दिसतो. अशी ही रासायनिक अभिक्रिया आहे. Now here we will see the reaction. So ammonia, the glass rod dipped in ammonia solution, hold on test tube containing hot hydrochloric acid. So white smoke emanating from glass rod is observed. दिसतो इथं पांढरा धूर. White smoke of ammonium chloride emanating from glass rod is observed. या ठिकाणी पांढरा धूर बाहेर पडताना दिसत आहे, दिसतो. Now why ammonium chloride is formed in the solid state? Vapors of hydrochloric acid and ammonia gas react with each other to form smoke of ammonium chloride. It is ammonium chloride is in solid state. So in this reaction, when a glass rod dipped in ammonia solution is held on test tube containing hot and concentrated hydrochloric acid, then the vapors coming from hydrochloric acid react with ammonia gas coming from ammonia solution on the glass rod and form ammonium chloride salt in the gaseous state first. That is, first of all ammonium chloride is formed in the gaseous state, but
This gaseous ammonium chloride immediately undergoes condensation at room temperature and form solid ammonium chloride, that is solid ammonium chloride, and therefore smoke of ammonium chloride emanating from glass rod is observed. म्हणजेच जेव्हा आपण हे अमोनियात बुडवलेली काचकांडी या टेस्ट ट्यूबवर धरतो त्यावेळेस या टेस्ट ट्यूबमधून येणाऱ्या हायड्रोक्लोरिक ॲसिडच्या वाफा आणि इथं असलेलं अमोनियाचं द्रावण यातून बाहेर पडणारा अमोनियाचा वायू यांच्यात रासायनिक अभिक्रिया होते आणि या रासायनिक अभिक्रियेत सर्वप्रथम सुरुवातीला अमोनियम क्लोराईड वायू अवस्थेत तयार होतो, परंतु ह्या वायू अवस्थेतील अमोनियम क्लोराईडचं लगेच संगणन होतं या रूम टेम्परेचरलाच, कक्षतापमानालाच, आणि त्या वायुरूप अमोनियम क्लोराईडचं रूपांतर स्थायीरूप अमोनियम क्लोराईडमध्ये होतं आणि म्हणून इथं आपला पांढरा धूर दिसतो, म्हणजेच अमोनियम क्लोराईड स्थायी रूपातील दिसतो. तर याप्रमाणे रिॲक्शन आहे. Now in this reaction there are two reactants and one product, therefore it is a combination reaction. Then second example. Second example is the reaction between magnesium and oxygen. It is a magnesium strip, magnesium ribbon. When magnesium ribbon is ignited in air, it reacts with oxygen and form magnesium oxide. When magnesium ribbon ignited in air, it burns brilliantly in air, and when it burns in air, it reacts with oxygen in air and form magnesium oxide. म्हणजे जर आपण मॅग्नेशियमची फीत हवेत पेटवली तर ती हवेत अतिशय प्रखरतेने जळते आणि जळताना तिचा हवेतील ऑक्सिजनशी संयोग होऊन मॅग्नेशियम ऑक्साईडची पांढरी पूड तयार होते. अशी रासायनिक अभिक्रिया आहे. केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिॲक्शन. सो मॅग्नेशियम इन सॉलिड स्टेट, magnesium ribbon. When magnesium ribbon burn in air, it react with oxygen in air, means oxygen is in gaseous state, and form magnesium oxide, white powder of magnesium oxide, that is in solid state. Magnesium oxygen and magnesium oxide. Now this chemical equation is unbalanced chemical equation. This chemical equation is unbalanced chemical equation because in this equation on the reactant side there are two oxygen atom, while on the product side there is only one oxygen atom. Therefore, to balance the oxygen atom, to make the oxygen atom 2 on product side, we apply the factor 2 for MgO. हे रासायनिक समीकरण असंतुलित आहे कारण या समीकरणामध्ये अगोदर उत्पादिताच्या बाजूला ऑक्सिजनचे अणू उत्पादिताच्या बाजूला ऑक्सिजनचा एकच अणू आहे, तर अभिक्रियाकारकाच्या बाजूला ऑक्सिजनचे 2 अणू आहेत. त्यामुळं उत्पादिताच्या बाजूला ऑक्सिजनचे 2 अणू आणण्यासाठी आपण MgO साठी 2 सगुणक वापरला आहे. नाउ ॲज द कोएफिशिएंट 2 फॉर MgO is applied, the number of magnesium atoms on the reactant on the product side, the number of magnesium atom on the product side becomes 2, but on the reactant side there is only one magnesium atom. Therefore we apply the factor 2 for Mg to balance the magnesium atom. या ठिकाणी आपण MgO ला 2 सगुणक वापरल्यामुळं मॅग्नेशियमचे 2 अणू झाले उत्पादिताच्या बाजूला, परंतु अभिक्रियाकारकाच्या बाजूला अगोदर मॅग्नेशियमचा एकच अणू होता. त्यामुळं अभिक्रियाकारकाच्या बाजूला मॅग्नेशियमचे 2 अणू आणण्यासाठी आपण Mg साठी 2 सगुणक वापरला. हेन्स इट इज अ बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन. आता हे इक्वेशन बॅलन्स्ड आहे.
Now this reaction can also see here. ही सुद्धा रासायनिक अभिक्रिया आपल्या इथं पाहता येते. It is a magnesium strip. When magnesium ribbon ignited, magnesium ribbon burn. Magnesium ribbon burns brilliantly. हे अतिशय प्रखरतेने जळते हवेत आणि जळताना त्याचा हवेतील ऑक्सिजनशी संयोग होऊन मॅग्नेशियम ऑक्साईड तयार होतं. This magnesium ribbon burns brilliantly, and when it burn, react with oxygen in air and form white powder of magnesium oxide. So it is a magnesium oxide, ash of magnesium oxide. ही मॅग्नेशियम ऑक्साईडची पांढरी बुट्टी तयार झाली, राख. It is a magnesium oxide, white ash of magnesium oxide. Hence, in this reaction, there are two reactants and only one product. Therefore, it is a combination reaction. Then, third example. Now, third example is the reaction between quicklime, that is calcium oxide, and water. When few pieces of quicklime, that is calcium oxide, are added to water, they react with each other and form calcium hydroxide. When few pieces of quicklime, that is calcium oxide, are added to water, they react with each other and form calcium hydroxide. And in this reaction, a large amount of heat is evolved, large amount of heat is released. जेव्हा आपण क्विकलाइमचे म्हणजेच कॅल्शियम ऑक्साईडचे काही खडे पाण्यात टाकतो त्यास त्या दोघांमध्ये अभिक्रिया होते आणि त्या अभिक्रियेमधून कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड तयार होतं आणि ही रासायनिक अभिक्रिया होत असताना तिथे भरपूर उष्णता तयार होते. सो केमिकल इक्वेशन ऑफ दॅट रिॲक्शन, सो क्विकलाइम, दॅट इज कॅल्शियम ऑक्साईड in solid state, react with water in liquid state and form calcium hydroxide in aqueous state. Quicklime or calcium oxide. Water and calcium hydroxide is the product. Now this chemical equation is balanced chemical equation because on the reactant side there is only one calcium atom and on the product side is also there is only one calcium atom. Then on the reactant side there are two oxygen atoms. On the product side there are two oxygen atoms and on the reactant side there are two hydrogen atoms, while on the product side there are two hydrogen atoms. Therefore this chemical equation is balanced chemical equation. Now this reaction is seen here. ही reaction आपल्या इथं पाहायची आहे. It is a water, beaker containing water. Now when few pieces of
calcium oxide. So it is a calcium oxide. When calcium oxide is added to the water, chemical reaction take place and calcium hydroxide is formed. In this reaction, a large amount of heat is evolved. Therefore, if we touch the beaker, it gets hot. आता हे बिकर गरम झालेलं आहे, आपण त्याला हात लावलं तर ते गरम लागतं, कारण या अभिक्रियेमधून भरपूर उष्णता बाहेर पडते. So hence from two reactant, that is calcium oxide and water, only one product, that is calcium hydroxide is formed, and in this reaction heat also evolved. Therefore here on the product side we write heat, because in this reaction heat is also evolved. So in this reaction only one product, that is calcium hydroxide is formed from two reactant. Therefore it is a example of combination reaction. Hence here we see definition of combination reaction and three examples of combination reactions. आपण तीन उदाहरणं त्यांच्या अभिक्रियेसह बघितली आहेत. यांच्या अभिक्रिया सुद्धा आपण इथं पाहिल्या आहेत, तिन्ही अभिक्रिया. In the next video we will study second type of chemical reaction, that is decomposition reaction. धन्यवाद.